Nobody but you sleeping. Sarap ng pakiramdam. Sleeping. It's okay. Yeah, I was sleeping. Yeah. Oh, Good job. Sarap nung pakaramdam. Bunutan na ng tinig. wala na. Nakalipad na si Boombox. Tutunog na ng maayos yun. Nakatakas na si Boombox. Nakatakas na. Dudes. Lalapitan ng mga labuyo. Oh, tayo na. Baka pinatugtog mo sa bundok yan eh. Uy. Mga puno dito, wala ng kahoy. Sabay tayo sa Pabuno lang ng kahoy. Ay, wala ng kon. Bunga. Dahon. Sabay tayo sa pasabay tayo. Siyempre. Iets minder. Ja, ik heb dan naar zin, maar ik denk één iemand bij mij in de taxi die gaat niet naar het zin krijgen. Ay, sarap sana ako. Vaak onder, kijk, 5 mensen een vieze nummer hebben en ze hebben geen van alle hebben ze formulieren. Bij die immigratie. Ayun, si Kumudo. Dus die moet ik binnen verhalen invullen en dan is 7 uur. Dus ja, denk ik niet. What the name again that Valhama? Ja. Valsamen. Ah, Valhaven. Misschien, ja. Sorry. Ja, dus dan kan ik weer Korean ah. langer weten. Ito sorry. Yan ang gusto ko sa'yo. Gusto kita. Gusto ko yan pagkatao mo. Nya. Oh. Yun o. Uy, ayos yung... Pagkang palakad-lakad sa Pilipinas. There is the shop, the Palanca Shop. market. There is the entrance for the tunnel. That place. Yeah. Lang terminal. Yeah. There you can go inside and go through the under the river for the Rotterdam side. Dito to, tignan mo dito ka mo. Saan? Dito. Balik nga tayo. Sa paano camera? Sarap. Inaraw-araw na. Dali ng ganito. Ah, market yan. Market. Sa chatted niya. Talagang kulay brown talaga yung mga ko na yan. Ano eh, pag, Ganda nga eh. yung pagkamasilya nila, ganyan talaga. Ganyan yan. Ha? Ito yan. Ha? Hollow block nila yan. Hollow block ba yan? Bricks yan. Sa atin, pag ganyan yung bahay mo, sabihin, haunted house eh. Normally we have, if we have the forms and they are filled in, we save a lot of time. Then is it no problem. But now I have to take forms, we have to fill it in, everything, you know, and then to make visas and then to go. Then I think then this will be a problem. I think. But I have asked the agent for you, and he will call me back to look what to do for you. Okay. Okay. Thank you. Ah. Ano? Atlantic Park, Rotterdam. Basta tunnel.
Si Kuya Kokoy, meron. Ngayon, magkakaroon na tayo ng visa. Magkakaroon na tayo ng visa, di ba? Kasi parang tayo... Dito nag-shooting ang daylight. Ha? Dito. Kay Sylvester. Daylight. Sa kasi Diana Subiri itong tumakbo siya. One kilometer. Kaya lang wala tungkon ano, wala siyang sick bay ba, yung masiraan. Lapit na. Ganda ah. Euromas. Retro. Dapat pala kanina pa tayo pinagis din. Itanong lang. Kaso, yung taxi natin. Ito. Ito kasi yung lang dumating. Hey, Jor. George. Din siya dumating. Bakit mapulog eh? Ha? Ja, dus hij moet nu gelijk vanaf de immigratie door een ander opgehaald worden. May pullover rin pala rito pero naka-Nike oh. Dat ga ik doen. Even kijken, ja, ik zit met wat ritjes tussendoor, denk ik. Ik heb echt geen flauw idee. Misschien als er wat tussen komt, ik denk schat rond misschien 12 uur of zo. Lumintrit. Gusto ko nga. Kaya po, Ayan, Lumintrit. Lala. You know. gusto rin dito kasi ng bike. Ha? Bike. Marami nagbabike eh. Mas mataas pala yun. Maliliit lang yung kalsada pero kukunti kasi sasakyan eh, no? Karamihan dito bike no? Oo. Hindi mo bigot lang. Parang sa Dunkirk din eh, ano? Dunkirk. You have a European passport, sir? Yes. Okay. Migration na. Ja. Wow, nice. Immigration. Ini ang visa ko sa Gabon.
Grasa to ah. Ikaw po ni. Wala, napabigay ko dun yung ticket. Taxi. Balik na. Balik na And if ulit. your name here, your rank, and a signature there. Everybody? Everybody. Everybody, go through the music. Sarap, pagka di ko makikita yung stepping. Oo. Ano? Ikaw lang masaya doon. Pre, everybody. Everybody. Ah! Ah. Wow. Ah! I like it. Ah! How long you been on board? 4 months. 4 months. Shit. 4 months no pussy. Pussy. This one I like. This white White legs. white legs all. I love it. Better here in Netherlands. Can you speak very well English? In France, no. Nothing, eh? Very crazy there. We are dry dock here and there in France. Yeah. Sus, pusang gala. Ayun o, doon o. Ayun o. Expensive also. Ayun. Yeah. Just slowly. Slowly. Parang artista, no? Pogi ng mga nakakay ko na. Kita pa tayo na. If you see a beautiful lady, just slowly pass. Kabila. Slowly pass. Yeah. And then I drive then we took 2 days to the airport. Yeah. No problem. Yeah. The company will arrange the flight ticket to rebook. Then go back to the ship. I think you hire by agent. Sorry? You hire by agent your car. No. It's my taxi. It's my car. Yeah. You hire the agent. No. I work for myself for different agencies. Oh, You know, okay. and everybody can Call you. use me. Yes. $100 or What $100? $400? no more. More. Wow. Nice. Double. Sir. 200. Sir. Double. Okay. Yes, Maybe- Okay. Give him your phone to make good photos for you. Ganito. Then your home is also very nice. Yes. Ang ba? 4. 2 boys and 2 girls. Sobrang makeup. 17. My son is 17. My daughter is 14. And other son is 9. And other is 7. 17 is already finished schooling, not yet. No, not yet. This is exam year. Yeah, okay. Exam year. Your wife also working. Yeah, of course. You need to. Here in this country, everybody need to work. Yeah. I think Everything is 3,000 euro expensive. here is not enough. It's nothing. Nothing, huh? 3,000? No. I think. I pay only for my car 750 euro. Ah, Only yeah. for my car. And then 1,000 for my house. Yes. 200 electric. And chop. Yeah, and chop is very expensive here. Moet je? Ja. Ja. Sa ano mo, ang bulan. Tubig o, may tubig sa kayo. Niet, Ako kanina doon din sa... Gewacht tijdens zijn moeder. Gewoon bij, deze is van Oudkerk. Pinamagahan yung... Maar daar naartoe gaan naar de immigratie. Ba't hindi kayo nagtawag? Ja, 100%. Ik heb ze net ook gekregen. Toevallig ben ik ook nog bezig, hè. Iniitan nun. Ik rij net weg bij de immigratie. Ik had ook geen formulier. Ik heb zelfs net een rit weg moeten geven. Uit die, eentje was een Europeaan. Die heb ik eruit moeten trekken. Anders zou hij zijn vlucht niet halen. Die heb ik net in die groepsapp gegooid, toch? Vlak voordat jij mij belde. Ja, die heb ik gestuurd vanaf immigratie. Die heb ik weggestuurd. Anders zou hij de vlucht niet hebben gehad. Deze had ook geen formulieren. Ze hebben, wat schreef je af? Het is een hele relaxed mannetje daar, dienstherbergje. Uy, ito na yata Soort van, hij probeert altijd een beetje Arabisch te praten, toch? Dito ba yun? Ayan yata yun na, yung pinag-shootingan ng Is kwan hij na anti? yung Nee, toch? Hij is geen anti, kay... Sino na? Si James Bond? Ja, zoiets. Di ba ganyan yung bahay na yung lumukan? Ja? Ayan no? May ilog. Ilog Pasig.
Parang apartment ang lahat dito, eh, no? Oo. But your car is nice car. Hindi sila natin sa Expensive one. This one. Yeah, very expensive. Why you pay your house? That is up. Why you pay your house for monthly? How much? Yeah. €1,000? That is yours or Rent. rent only? Rent. Yeah, I rent only. You simply buy houses. No, na lang. never buy. No, never buy. If I don't like, I move. You go somewhere. Yeah. In the Philippines, you must build your house. Yeah, but that's Philippines. Here in Yeah, Holland is for different. the long term. But you are live here in Holland. I live here in Holland, but I'm not from here. Huh? Yeah, From but- where? I'm from Morocco. Morocco. Yes, Okay. Morocco. Oh, only. Oh, Philippine net. Oh, more. Oh, nice car. Merong ano pa naman. You want for some Morocco? Yeah. 1,000 euro per day. More cheap. Yeah. Dito nga nag-shooting si Jim. There I have 2 houses. Okay. Buy car also. You can go Hallo? buy car Oh, one moment. also. Ja. Ik ben nu onderweg naar Schiphol. Ja, hoor je toch? Waarom moet ik naar huis? Meron naman ako ng visa ng parang masaya rin. Oh. Masaya. Ja. Jouw moeder stuurt mij naar buiten om te werken. Ik mag niet thuis komen. Ja. Maar ik heb nu mensen in de auto. Ik ben onderweg naar Schiphol, schat. Doei. Lasing ko na kasi. Kasi paano kasi ako nakakain. The roots. Uy, lupit yan ah. Sa bahay po. Ako sa... Ito yung motor yan. Yo. Oeh. Oh, lelijk. Ik ben nog steeds met die rit bezig van 3:30. 15:30. Ik rijd net weg bij de immigratiedienst. Ik dacht, ik doe wel even snel. Oh, jezus, ik wil er zelfs nog eentje eruit moeten trekken, die Europeaan. Ano dito? Ik ben nu nog onderweg naar Schiphol, man. Marami rin mga loko Yeah, dito eh. May mga banda-bandalism din eh. Oh, no? Ano, Weng, weng. الخميس ايش ذي ما وسعد شادي توالي راسه والزوج خالص صاحبي Uy. ik ben bezig Billy, ik heb mijn bonnen niet eens kunnen inscannen. Hospital siguro. Subhanallah zei ik bedrgen, dus ik snap er niks van. En ik dacht deze doe ik even snel. Wallah. Ja. Ja, klopt. Dus ja. Was dat eens? Oh, inshallah, dan gas geven, snel naar huis. Tsaka sa dito. Ja, Sa may towel inshallah. kang dala. Inshallah. Para Yalla, is goed, ik punitin mo na lang. Yalla, Siya pa yung babayaran ni pag lumabas. Kak. Hindi ka 6 months. Milyonaryo yun. 1-2. Oh, Shell, oh. Oh, dami rin estudyante pala rito. How many euro? Uy, Shell. Diesel. International pala ito. Talaga, Look Shell. in the you can see I don't know exactly. 19? They change too much. Every time they Yeah, change. You see the 19 you see euro. the price. 1 liter. Magkano naman 1 liter. I think 19 1 euro. liter is diesel is around €1.80. Oh, it's more expensive here. Kaya €1 80 cents. The diesel. €1 is like $1.10. Oh, In Philippines, 1 euro equivalent to 70. 75 peso in Philippines. 70 lang. 80 cents pa eh. 50 plus 80. Yeah. Wala yung ulo, lumubog ah. I see 195 is the benzene and Oh, diesel is 182. Yes. diesel. But is 182 cents? €1.82, right? Ah, mahal po, no? Mahal, siyempre. Around 90 peso in Philippines.
Yeah. How much is that? 90 90 peso. pesos. And how much is This this? dollar is around 90, 1.80. 1.70 something. $1.8 $1.8 for a liter. per liter, yes. That's okay. Also expensive. Huh? Expensive also. Yeah, it's very expensive. International nga rin ang shell talaga. No, in Philippines it's only $1. Hmm. In Philippines, $1. $1. Ah, okay. Not 1.8. Okay. Where's the sexy lady? No more. Malayo yata dito si Duterte. Ayun na talaga yung Pilipino sa pag alam ng Pilipino. After the Chico Airport, you come back here. And that's it. That's it. Finish. Nothing. Finish. Nothing more. Yeah. Philippines, we don't have like this design. No, not Mercedes like this. No. You bring that. You bring. Then you drive only the You president. are a rich guy. Yeah, you drive only VIPs. No sailing, but driving. Somebody saw Yeah. you are the rich guy. Yeah, and It's Mercedes Benz. nobody want to see you rich. Yeah. Ito yung Yeah, you say always. BMW silpin lang. Yeah, but the small ones are for girls. Huh? For girls. Right, it's very expensive. It's the same car. Yeah. But in the Philippines, they like truck, pick up. Yeah. Pick up. Yeah. But here, that is for the Pick up. Drive only farmers. you know. farmers. But in Yeah. the Philippines, they put in the city. Eh, yung ate ko rin sa sa Ameria, sabi niya, pick up, truck. Here, we have also a speed limit here. Yeah. See, 80 kilos. Yeah. If you pass it, you get a ticket. Yes. And how much your ticket? Different how fast you drive. Piece of your kilometer? Yeah. It's already balik up, huh? Yeah. Bahaya na yan. Nagulo na mga bata. Now ito. Anyway, yeah. Pasok na tayo ng SLEX. Dubai, a lot of expensive car in Dubai. Yeah. But Very Dubai rich. is the place to be. Have money. Yeah. Very rich. Cars, hotels, and everything. Yeah. You cannot see Dito lang talaga sa but all good car. Yeah. Expensive car. Good building. Yeah. Hindi pala nila gagamitin. People with a lot of money. Yeah. Kontra sila. Big spenders. Big spenders only. Sinero. Hindi ko na kayo Lupit. Pero wala sinabi yan sa Chile. Wish to yun na yun. Today's good. Yesterday and the days before wind, cold. Today is beautiful day. Kaya, nung oras na sila nag-umpisa. The price also not going. No mountains. Tapos oven. Yun lang yung ginawa nila. Friends, they have a lot of places with mountains. Nakay nila pareha. Nice place. Tapos isa ko pala ang Stefan. Bigyan ko ng medium na damit. Damit sa akin. Binigyan mo. Ay, sikat nga sa akin yung medium na yan. Here is the opposite of Dubai. Tatanggapin. Yeah. Tinanggap. The road is good. No, the roads are perfect here. Huh? Yeah. No, the roads in Holland are the best. We have the best roads here. All the roads are new, always, because we pay a lot of money for the road tax. In Philippines, no road corrupt. Yeah, but you don't pay a lot of tax. Yes.
You pay, then you get roads. You don't pay, Amsterdam. Did they then pay you the need tax? pick up. No, they pay the tax, but Yeah. the corrupt is there. Yeah, but that's everywhere in the world, huh? Not only there. You can find it also here, but at the Yeah. high levels. Blood control. Yeah. I think if you have 5,000 euro a month, it's also not enough here, huh? How much? 5,000. No, at 5,000 you can live good. Yeah. Yeah. Yeah, okay. If you have 5,000, then you have a good life. You can save also. Yeah, you can save a little bit and yeah. You cannot save a lot, but a little bit. Yeah, they said, But to get a good life, you have to choose good life or save a little bit and live good, yeah, or okay. bad life but you save a lot of money. How about the school for your children? Free? That was perfect. Free? Yeah. It's free. 5 allowance also. Yeah. Only healthcare is expensive. Ah, yes. It's like almost 400 euro in a month. Oh, $400 a You month. must Only pay. for insurance, huh? you must pay You must pay. every month. Yeah, you have to pay every month. Gagawa ng e-travel. Yeah, insurance is very, healthcare insurance is very expensive. Gago din kanina. Yeah, because of this school is already paid. Yeah. Kita ko dun. Sabi ni But if something happened with you, you can walk in the hospital and you get the best You help. go to hospital Yeah. free. Yeah, free. Kasi sabi ko Because you paid Because you have 400 euro. insurance, Yeah, you have insurance. insurance. Yeah. Oh, You have insurance. Yeah. KFC. Kita nag-best yung problem. So, casino. I like casino. Yeah. Anwar. Ay, Thanos. Anwar. Alaikum salam. Ja, ik was eventjes in gesprek. Ja, hoe heet dat? Even kijken, wat kreeg ik binnen? Tapos na pumunta ka. Tapos naman mainit. Ja, ECV heb ik hier, die gaat terug naar het Havenhotel. ECV, IJzeren Etsoverslag. ECV. Hirap nga. Ja. Ik stuur hem naar jou toe. no? Ik ga gelijk ook even jouw gegevens doorsturen voor aanmelding, ja? Sabi, Is goed, hè, broertje. pwede daw na sakay ng Nangangapa kasi. Ulit naman. Yun, sabay mag-duty ngayon lang pero bukas hindi na daw. Tapos nasira pa ang dishwashing. Tagal mo kasi hindi nagagamit yun. Marado na nga. Hindi nga kakunti na ibis pero talagang kakunti na rin. Ay, Kia mo na din. Ito mo na yung Kia. Meron ko sa ulit. Ano? Samsung. Yes, already. Sure. How many hits? Wala. Sige kape. Already pay. Already. Kahit hindi naman. Gamit na. Puro naman. Puro lang. Puro lang. Kita na yun. You are registered taxi driver? Ja. License hebben. Yes, yes. Sa pool na hindi ko talaga naranasan. Okay naman. Sa pool na kayo Iniisip ko kasi yung Binigay ko sa kanya nung nakaraan. Ayaw. Weet je wat het is, Meijer? Hij is op de weg, snap je? Iniwan ko yung sangkalan ko at
Daarom gisteren heb ik het ook zelf gedaan. Buwan na lang sa Ik was susunod. niet aan het rijden, nu ben ik aan het rijden. Ik moet die multiples schrijven. Dat zie je met de zware auto laden. Kasi pangit kasi Pangit yun kasi na ano yung parang yung plastic nun. Mapupurol, mabilis mapurol ang kutsilyo. Ganda yung mga kahoy na pakain namin na sadya lang mahal yun sa atin. Yung sakal. Yun ang di mo pwede pagtatarating. May mga kahoy na hindi pwedeng gamitin na titipang. Sampalo. Sampalok. Yan, sampalok, saka pilipil. Ja. Kijk, kijk. Ja, kijk, kijk, normaal gesproken ben ik dat alleen maar voor andere snelheid, weet je. Niet voor... Nakawate. Ja, weet je waarom? Dat Maganda sa kalan nyo, kaya lang. gaat weer via een andere agentschap. Oo Dus, nga. elke keer Kasi may sturen we naar butas-butas een kasi yan, hindi yan eh. En die doen het weer doorzetten, snap je? En dan gaat het van New York naar Oudkerk naar hun. Dus je wilde eigenlijk één schouder overslaan. Maakt niet uit, moes. Kijk jij maar wat beter is. Pagka di, pag yung nilong, yung magkano ng kasalan, kanya-kanya. Talong palalaki sa kasalan na kasi yung maganda yung langka. Het is weer dit. Je hebt het spoed Hindi na aan, talaga dan ako is er sanay. bijna. klaar. Als vader ging toen ik 600 werk in want die was altijd aan dingen. Dus je was uitgenodigd bij Karim. Sabi ko nga, hermit na lang ang gagamitin ko kaya. Kasi daw, baka daw, kasi pag hermit na lahat, Met gas, ik rijd net bij Noordhoorn. wala tapos. Ik rijd net bij Noordhoorn. Maar Ah, ze ja. die dit van half. Hindi ko na kinukwento sa Facebook. Sa YouTube ko lang ito ko lang pinapanood. Ja, Uy, ang laki electric pan dat is ah. afgeschreven. Ja, dat is goed. Yung maraming windmill pala tayo. Doon pa pala sa Banyor, sa France pala yun. Hindi pa tayo nakakaalis to. Oh, ja, Safi die Oh, rijdt Frans pa lang yun. Welcome to the Netherlands na nakalap na tingin. Sa Sa roaming. Pero nasa what po, kaya ka tumakbo pa tayo ng ilang oras eh. Uy, grabe yung mga kwan dito. Oh. Skyway. Kahit nga sa Manila, puting. Amsterdam. Leiden. Tapi na lang yun. Wesener. Den Haag Nord. Hirap pa sa akin eh, ano? Wesener. Wesener. Uy, tao gama oh. Eh. Okay na rin, kahit di na-extend. Hindi na extend na. Oh, yun lang. Pero kahit mga sa mga 15 sana ba or kasabay ni Jack. Hindi pa naman nawisip na pag. Keep lang.
May laban-laban na sana ako sa... Parang si Jack yata yung sa katapusan ko. Siya na yung magiging boson doon. Oo. Lalo magkuha ng mga pool, pag mag-sea trial, di man na alam ng mga yun. Nag-18, 20, kasi uwi na si Chief Ruby. Oo. Hindi na gagawin. Yan na yung mga buson-buson Kaya nga doon. parang ayaw mag-uwi. Hindi pa na isarado yung kwan doon, yung pool. Yung valve. Hindi pa namin na isarado yun. Grabe, ano. Parang pan yan na. Palayan. Hindi yan banda oh. Gawak na rin. Palayan siguro yan. O maisan. Farm kayo na. Farm yan, di ba? Eh, yung kay ano, kay Rampo, yung The last resort. the last blood. Yan yung siya. Gulay yan eh. Oh. Sariling box. Mga farmers. Supo. Tupa. Greenhouse nila yan. Sarap sa kapsa. Tupa. Sarap na yan. Paluto ko sa kusinero namin yun. Papaitan. Kuha ka ng bakos dyan. Tapos kunin mo yung abdo. Hindi siya may Mahal pala yun yung kwan na yun. Yung mga lamp na yun. Yung sariwa yun. mahal yun. Mahal yun. Civilian. Hanggang sa Sarja, sa ano? Riyadh yata kami na. Tada jeep. Hindi sa Riyadh. Nasa Jeddah pala sa Jeddah. Pag ayaw, pag yan ano, yung chop-chop na tapos nakalagay lang sa yung barko na sinakyan ko. Ako na mamalingki. Mamalingki lahat. Grabe. Hindi may kickback ka doon dapat. Kasi yun naman maganda doon eh. Tapos nasa yung budget. Tatawid pa. Biyahe pa. Sasakay pa ako ng puro. Daming kickback. Ayan o. Ayun o. Yan ang maganda. Nilo yun. Yan o. Bahay ni Kwan yan o. Rambo yung ganyan. May ilis eh. Lumilipad yan eh. Pag malakas yung hangin. Lumilipad. Yan mas malaking LC. Yan. Saan ka meron yan sa atin? Ilocos? Hindi kahit saan naman na meron. Oo, sa Mindoro meron na rin. Yun nga doon sa Aurora, yung bundok sa amin doon, yung nakaharap sa Pacific Ocean. Plan down nila na paglagay ng ganyan kasi mahangin nga ro. Para tuloy maging tourist spot din. No? Meron pa nga yun. Oo, dami rin si Raulo dito eh. Oh. Daming vandalism eh. No? Eh, siya rin maganda yun. Nung kami nasa dry dock, tayo na yung mga Pilipino na pupunta doon sa bar pa namin. Tol, pasensya ka na tol. Sige lang, kami ng pagkain. Sinasabi na. Maganda yun kasi sa akin. Aeroplano, ay sa Ha? LC. Wala, no. Sabi mo marami yun eh. My friend, from here, how many hours if you go to The Hague? From here, Yes. 20 minutes. 20 minutes only? Because to Turkish. Later we go in. If we have time, we go there to meet the previous president. Yeah. Ay, yung isang pagkain. Eh, nani, tinanong yung isang pagkain. Tayo, may basketball. Ay, kailangan. Akan, hindi na ako gagala. Pero pagdating ng Ano ba? Sa di ka rin. doon ako, walang sakay doon. Yan, tatrata sa taon.
Hindi, parang mas ano lang. Pero meron nakaranas ako ng time na pandemic naman na. Ay, Buti nga nakalimutan ko yung pandemic. Pumutok ang bulkan. Bored din ako. Bulkan tayo. Grabe yan. Yung karga nga namin ano eh. Mga bala. Grabe. Tapos nagbiyahe pa kami ng Mozambique. Galing ng Leeds eh. Saan kami ng Somalia. Hindi ko na pero ready talaga yung Takbo ng bato namin. Still far? So, To the airport? Still far? bilis ba yun? Sorry? Still far in the to the airport? No. 20 minutes? Yeah. kaya pinatupad na ngayon. Why I never see the bus here? There is no bus here? This highway. Huh? This highway. This is highway. Yeah, highway, no bus. No Only in the way. city, buses only in the city. Pwede ka pumunta. Pwede. Oo, nakikita ko sa amin. Kaya yun. Punta ng Mozambique. Sa kwarto lang kami lahat eh. Puso, TV. Eh, oo. Wala akong steward nun. At ano ko yung saya namin yung doon kami natutulog sa jeep. Yung isa kanina pagdating, yung nahanap ko lang jeep. Ay, yan yata. Hindi maganda na. Matagal magdilim dito. Sobrang simbilis no? Kasi Joy. Red siguro yan. Oh, sabi na nga eh. Try. AR. Anwar. Ja, ze zijn ermee bezig, hij moet alleen bevestigd worden. Hij is verstuurd, maar iemand anders moet hem even doorzetten. Eh, nagip niya rito yun. Ja, ze zijn ermee bezig. Want het Smijder had net een bericht gestuurd. Ik zag hem in de dinges. Hoe heet dat iemand zegt, ja, in de groep van die opdrachten. Weet je. Hij heeft je wat ik ben aan het rijden. Ik zeg, stuur even een e-mail met jouw gegevens. Dat had hij gedaan en ik zag de bevestiging ook binnenkomen dat ze dat hadden gedaan. Dus ik denk dat die alleen doorgezet moet worden. Sana isama na yung Ja, dus dat. sahod sa 15 ba? Ito na yung documentation. Oo, yung broken days natin. Siguro baka isama na yan doon sa may dollar account. Pwede na nga hindi isama eh, para may pera pa tayo ng Sa March. March? February. Katapusan. Maganda nga yun para may pera pa. Hindi dalat yung mga sa pera. Na. Tapos yung Rado, Google bonus. Organize na ako nun. Siguro dito, siguro sa Netherlands nagsimula itong windmill na to, no? Baka bago dinala to sa Asia. Parang naliit pa nga atin. Kasi sa atin parang nakakay na. Kita mo dun sa Taiwan. Sa Taiwan kami ba? Daming ganyan dito. Anong trabaho si Komodo eh? Dapat dun ako eh. Tayo ko. Baka ito ayaw. Ito ayaw.
Dati nga, naghahanap ng second Commodore. How much the electricity here per kilowatt? I don't know, I don't use electricity. Anong buwan? Anong taon? Dito rin, last year lang. Kasi dapat may schedule ako ng second topic sa nasa Taiwan daw yun ba? Di baka Tiamat yan. Fiscalis din. Tiamat. Ang rate ay 1.5 din. Di 1.7 pa lang. Tiamat. Tama, endurance. Atlantic. Kasama, sana kayo kapitan. Ang oras na, Jason? Ha? Sorcer na. Ha? Alas 6 na? Maliwanag pa, no? 640, 655. 655, 555. Parang may ilaw eh. Hindi ka. O baka ngayon lang yung weather niya medyo okay. Opo parang puyat na puyat eh. Then, project. Lapit na siguro to. May casino pala si Jack dito. Jack Casino. Uy, galing oh. Ginawa nilang. No? Ano yung overpass? Yung ganyan na Yung lang. kami nadaan din sa gitna niya. Ano na lang gawin sa Manila kasi sobrang dami ng tingin yung mga nagtitinda, di ba? Meron naman Pasay. Kasi ano naman siya? Sa kalsada yun eh. Yung yun, di ba? Parang restaurant yung overpass doon. Yung lahat ng buong highway doon eh, pagtatayuan ng ganyan ba para mabigyan ng Yung kalalawak pa rin yung camping mo. pero malupit sa Singapore no, puro underground. Wala na sa kaibabaw eh. Dito, bibilang mo lang ang building. Tinatanim nila dito yung ano eh, Yung grapes na. yung patch ko patch. Grapes. Parang mais. Sorghum, pero Tree. ha? Oy! Ay, ginigising nyo kung ano sinasabi nyo. Nagigising tuloy si Coco eh. Pero noon dito, ang mabilis tumubo dito yung marijuana kasi malamig. Para sa Baguio, di ba? Kita mo dun, no? Kahit din doon sa amin noon, nung wala pang mga pulis. Open lang yung marijuana na yan. Aircon naman kasi yan. Kasi noon pa naman eh, ang namamahala lang sa mga probinsya eh, sundalo lang eh. Wala pa yung mga pulis. Kaya sila yung mga batas noon eh. Kahit yung mga kapgo lang.
Kailangan matakot ka sa kanila eh. Kahit kulatahin ka ng mga yun, okay lang. Eh, nawala na ng power yung sundalo. Kapit na ito. Shipot. MS. Park rent. Car rental return. Ha? Wala, nasa exit na. Palinta. Palinta exit. Ito pala tayo ni Inikin. Ha? Ito tayo sa Inikin. Building. Saan? Oh. Opportunity. Ah, yeah. Ito yung nag-isip. Sa Makati, pinagkakit na ng parking din. Oh, Kahit saan. Yan na. kasi malapit sa ang luto. World Trade Center. Yan, kaya nagayan. Na. Naringin ito. KLM. Bear Trek. Lapit na tayo. Airport? World Trade. Yan na, may ano na eh. Ayun o. Yeah. Parulan yun. Sa terminal 1. Ah, ito na. Parulan. Ito na departure. Bear Trek departures. To fly with the Qatar Airways or Yes, Etihad? Qatar. Qatar, yeah. Qatar. What is Bear Trek? That is departure? Treks departures, yeah. What Europe? Sorry? What is language? That is Dutch. Dutch. Yeah. Bear Trek. Boy. Oh. That's my girl. Buti na lang mayroon agad na ano, yung throw. Parang si Andron Umarasigan. Okay. Ito musika. Thank you, my friend. You take that in tray over there, yeah? One of this interest. You see number D? D. Letter D. Yeah, take number D. And be careful with cross the road, yeah? Thanks, sir. Let's go. Bear Trek. Okay, let's